Hi friends, நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கிள் வாசிச்சிடலாமா? ஓகே. ஸோ அதை நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கிள் வாசிக்கிறோன்னா இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸாக வரும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட் சயின்ஸ் எனிதிங் லைக் சந்திராயன் 3 அந்த மாதிரி வாசிச்சிங்கன்னா சயின்ஸ் ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் வரும். ஸோ நம்ம என்ன ஆர்டிக்கிள் நம்ம வாசிக்கிறோமோ அதுக்கு ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் நமக்கு தெரிய வரும். ஓகே. ஸோ யூ ரிப்பீட்டட்லி ஒரே ஆர்டிக்கிள் படிக்காதீங்க. பாலிட்டிக்ஸ்னால் பாலிட்டிக்ஸை பற்றியே படிக்காதீங்க. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி படித்தீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் டு நோ அபவுட் நியூ வேர்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப். ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம நியூஸ் வாசிச்சிடலாமா? ஓகே. இன்னைக்கு 23rd August. ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர் Chennai remains TN capital. Tamil Nadu capital passed all attempts at change. Chennai remains TN capital passed all attempts at change. Under the picture, since the days of the British East India Company in the 17th century CE, Chennai has been the focal point of Tamil territory. So it's a file photo. Next, now we are going to read it. T. Ramakrishnan, Chennai. Since the days of the British East India Company in the 17th century CE, Chennai has been the focal point of the Tamil territory. The territory has undergone changes over the years, but the city has maintained its character. The central figure. In the last 40 and odd years, there were attempts at different points of time to find a second or an alternative capital. Eventually, all those moves met with one-end failure. It was in December 1980 that the then Chief Minister M.G. Ramachandran, who had begun his second stint as a Chief Minister, only 6 months earlier called upon people of the state to do loud thinking regarding a new capital according to materials provided by the Hindu archives. Addressing an event in the Madurai as a prelude to the 5th edition of the World Tamil Conference in January 1981, MGR, who then represented Madurai West in the assembly, indicated Tirchi and Madurai as his options. Even though he continued to float the idea, his Bettinoir and DMK President M. Karunanidhi had dismissed it one of the diversionary tactics. In April 1983, the then Finance Minister V.R. Nedunchelian said the government was considering making Tirchi the second capital by shifting some of its establishments and regional offices. In June 1985, he acknowledged that MGR had felt it was difficult proposition to convert any other city to the status of the capital in the view of the huge cost factor. In November 1995, the Union Minister of the state M. Arunachalam mooted again the proposal of choosing Tirchi as the second capital. Debate fizzled out. 7 years later, Jayalalitha, as Chief Minister, announced that her government has planned to raise a 2,000-acre administrative capital near Mamallapuram, the stretch involving Thiruvidandai and Tayyur villages of East Coast Road. This time too, after kindling a controversy, the issue died in due course of time. 3 years ago, the debate got revived, but it fizzled out later. Asked why Chennai has been able to retain its critical importance, T. Udayachandran, an administrator who handles the subject of finance and archaeology in the state government, says Chennai represents a fine blend of culture, history, commerce and industry. It is uniquely positioned, emphasizing that a city has to keep on reinventing itself to stay relevant. The official points out the post-1991 economic reforms. A city has to have the ability to generate employment, which Chennai possesses in adequate measure, explaining how the British were different from Indian rulers in the approach towards Chennai. Mr. Udayachandran points out that the former had made use of position of Chennai as a port city to the maximum as they had commercially exploited maritime trade.
So this is in the today's newspaper. So how Chennai remains as the capital of our Tamil Nadu. So it has faced many challenges. நம்ம மட்டும் இல்லை, மனுஷங்க மட்டும் இல்லை, the place itself faces a challenge, isn't it? So that is what we have read today. Okay, so you keep on reading, read and you use these words in the daily practice. Okay, you talk with your friends. உங்க ஃப்ரெண்டோட பேசும்போது டே வாடான்னு கூப்பிடாம hey boy please come, hey friend come here. ஓகே, அப்படி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸாக சின்ன பசங்கள்லாம் ஆரம்பிங்க. ஓகே, ஸோ whenever you are going to think of words, நீங்கள் வந்து இந்த வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கும் போது தான் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் டாக்கிங் ஃபார் 1 hour. ஓகே, யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் ஃபார் 1 hour. 1 மணி நேரம் வந்து நம்ம ஒரு பீரியட் ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்டை பேசும்போது நம்ம இங்கிலீஷில் தான் பேசணும்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் நியூஸ் ரீடிங் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.